says sia pa no discipline power schools na ba form ne enti anagratifo e kasa no ye be hye ensem no enchiremu ye baba National Association of Graduate Teachers ye nagratifo won mo ekuo mu ye baba wuram na enumere nsem aba beto dwani na no echem se wo mu de wodwuma eba beto bosom ye de anim no se ne be ya wo betumi akwakotena fie de be na aba ehun nsem so beti bi enumere ehun masua ensem krono emu MCC for wo mu de atu dwa se emperimfo pese wo mutu na mo bi se social studies subject no wo mo ebeyi e de free syllabus no mo senior high schools ahodo no NCC forces ade we de wo mo dwene ho wo mo ntia se emperimfo he no wo mo bra bi mu Madina emrashe bedwani eye wasanso ye lawyer ka hum eye zebia zozu me ne wo kasa yi enne court kwa asetra wona asem ne ho nanso openi wo mo kirema woni o man gane mu enti wo matu asem no e de ahyeda ye bebo mu enchimu enumre so kidnapping bi ya ekoso ewo mpoho ewa to emantem akire kura ebeto odwa se na eye enturo bi keke no connect FM phone century ba ko awo no enso ho koka ye ewo sa ensem ye ho no ene empenifo ama no 50,000 Ghana cedis bill ye bekwa po emantem na ho na ukoduru suhum ne mpotemu a ena no adame meneda chese ahemfo a womo esoa woni ade ehonsem etuokoto wase no mene o kase iposini a wokotutuo de oka ho wo mama ne bela emunsem so nmi ekagase ehu and some way na foforo bebre no a eka ho ye ne nyina esomo se enwume no nsia kasebo e wo version 1 93.5 FM yemfa asedano Emma Benji Estate and Investment Limited for we a pre Xmas promotion un se enche na afinu be kona wie na chese bronya no a e na yewura mu no so wo mo mana hyase ntem e de ama obabia wo bia enti beye emfie dunie na Benji so wo ma ye adwuma e de apensa se pade ama wo manfo enti se wo mpese wo kwakoto asase bi ama manson aba beto ho na afi enen wo chana nam court nsem sa debi Benji Estate and Investment for say ensase ni bi wo prampram dodowa Chopoli New Airport City Tema Community 25 ene Apollonia meya hodo a ebembe ho nyina nsase ni nyina 70 by 100 enti ubetimi ne wo mo edi ensanso na wakwakwaje wo de fra wo mo 0555 229909 0555 229909 ana 0556 800 Afei Franco Trading Enterprises say yan kanchro say Ghana hanu say die biaye ba ko obia pen mobile phones ahodo na obia pen laptops o dibedi ne dwumade biara eboa ema asetena etumi eyefo na eye denwa na eye Franco Trading Enterprise so wo mo chese na asemu ntamu nipa bonefo bi epese wo mo enam social media eso na afei no wo mo eye omanfo bukata ni ade a wo mo sesa na emene nyina entwe ye nti omanfo nyina enhye no so kọ Franco Trading for account so wo Facebook na se likes no enye 100,000 ni akira wadaroma enye wo mo account wa eni America 1010 esese udi free honom enti de opa bi afo ani chiemu wo Franco Trading Enterprise ne kokoje wo de 0558 106241 0558 106241 ana 0302 225 Onga chicken tablet so ekura yemu pa enya asem ketwa na onga chicken tablet de eya de bia eno ne de ye nnuane ahodo froye na wo ye jollof bibia bi yetumi de ye ema taste no tumi kosoro na okọ supermarket ahodo ne shopping malls a eya de se onga wo mu ennuane no abusu sei tam a wo betumi anya cubes ni bia toto na watumi ede aye waduane na bibia etumi akonkan wo mo adero makenkan for ya moti yenka anwumre midin ede ADWOA ASARE mene Nana ASARE BARIMA afei ni die mara busuafo yenhye kasebo no emu enchiemu ankasa na Konongo District Court na yehase de free ewa Asantemantem abeto odwa se adesuafo makomaku enum ya womo no womo ho bon se womo ankasa yonko bakwa na oye first year adesuani bema ewa Konongo Odumase Senior High School abeto odwa se wobi de ade awo no ama abrante no ahwe ne nkwan ya saa emrante enum na ye kire womo no ene Konongo District Court aremande womo enyina suspects
no ye de womo eko juvenile detention center ya eno no ewo dwa so asante achem south mensi no emu na afenyame ya adom November ne de tosu edunum womo asaba bepie mu wo court ne ntia ye de womo eko juvenile detention center hono ene se womo nyina no obi ani ho a wadi emfie edunwotwe na chese Ghana mramu de womo da so a eye mofra na nipa ba ko a wodi kan ya wono no on na ye first accused person wono no ya charge no an womo chese wudie ho charge no womo de abono ena nipa nine no e ka no ho nso charge ya de bo mo no se womo keka womo ti abom se womo ebedi bone court ne call asetena no her worship Joyce Banfo wono ena na eti asem so se akase wa refer asem no se High Court judge wono ena supervise bibia womo emfa nko hono mo hwe se enhihya hudu ese womo de gu akwa mu nyina esan ne emofra no womo emfie no ntino won behwe aye ne saa pepepe emrantie no emu mienu edi 16 ena miensa no nkai no so obia edi 17 years saa ewo honom so na court no grante womo bail no a remande womo a no womo chese prosifo edi to court no anim se wombe hia mre kakra na womatimi edi aye enhwehwemu akwa akire na afei nso no bibia esafata se womo de gu woma kwan mu no womatimi ahwe aye ne saa pepe ansa na da no paso am ya san frɛ asɛm no ewo court biem Konongo Divisional Police Commander Chief Superintendent Shaibu Osei court no ekɔ asetena a wɔn sɔre ye no wɔne nsɛntwɔfo etwetwe nkɔmɔ en wɔ se wɔn sa prosifo no de wɔn atetim bi ya eno no investigators ene wɔ sa team no mu a wɔn bɛyɛ asɛm no mu hwehwɛmu bɛdɔ mu asukɔ paa na afei no wɔn ahyɛ se wɔn bɛtututu bibia ansa na bosome ensia kora ekyiri aduru ama wɔn atumi complete bibia yentie no. We brought the juvenile suspects, and according to the Evening Act, we don't have to term them as suspects. We brought them the juvenile court as investigation is not completed. We came to seek to get them remanded so that we can continue with investigations. Since we cannot keep them over and above the 48 hours, there's constitutional mandate. So we brought them to the court, juvenile court today to get them remanded. So God be so good that our request. And they've been remanded to reappear on the 15th, that's a week today, court. Meanwhile, the court has directed the registrar to send or forward all recordings and then charge it to the supervising high court judge, direct the court the next line of action. For juveniles, you cannot remand them by the Juvenile Justice Act. You cannot remand them over and above 7 days. That's why they were remanded for only 7 days. Ene ya yekotie sesie no Konongo Divisional Police Commander Chief Superintendent Shaibu Osei ensem ya ehumre nimni edema nipa wodi kan ya yebo ne kwadui lawyer Richard Edudako enso ede atudwa se womo se mranimfo no so no womo awiata so pasen hihya hodo bi ese so womo fam kopem se wombesan akokot no biem no wombehwe no womo edi womo dwuma pepepe wose ya nekra no yede emrantie kogina court no wo hwe womo countenance na brofum ye beka no wo hwe wo mahusu a womo de call yese de no wo manimu aye wutum se emrante no wo manu wo ho pa wo kire mu kakra. They have been charged with the offense of murder, and as the Constitution stipulates, it's quite unfortunate that children at this stage will commit such a heinous crime. But it is an alleged offense until it's proven by the court of competent jurisdiction. At this moment, we prayed for bail for them, but the court refused the bail application on grounds that they are still assisting in investigations. But having regard for the Juvenile Justice Act, they are supposed to appear before the court in a week's time. So a week from today, they are coming to court on the 15th. Then the court will continue with their processes. The court has referred the matter to the supervising high court in Kumasi to ensure that the right processes are followed because of their ages. So that is what happened today. No, because this is a court that is not having jurisdiction of the matter. Ene we ya yeti say lawyer Richard Edudako ono ene mranimni edema nipa wodi kan ya ye bonu kwadui. Wasansem kroye mu no enam so emasofo a wo hwe umansuansam so o my Ghana mu doctor ya wo say edutwum wodi atudwa wo chese
wokopemu ewo senior high school sahudo mu a enkoda wo mo ye won mu nuanom ayayade na wo bu ofa so bo so bu gina no popo nani na wode kirew ne ade no wo kyerese sane mani na mradu se wo mo hwe na wotumi etu ase kura efi senior high school sahudo ni mu ewo wo man Ghana mu na no en wo kyerese nanu ada ensem wetumi si ho a akwada wadi mfiedu ensom wotumi ato nanom wonse do enam se wonu ankasa na disuafo ebie epopo ani de kire no menam so emasekantwe ba mu a ene wato nanom wonse do no eya awrehosem pa na no eye konongo dumase senior high school na sa awrehosem bo modi kokosi ye nanso wo so afa wono na Ghana mampanyina na dodan kwagufo ado wabomodian de akofuna ne de ahye ne zemzu womodian hwe womasu asem so o man Ghana mu sende be ya womasu ebetumi afa ne ntuma pade afran wo kyese sa brede wode ne neba besi form se twitwe Ghana Education Service wo mina aka hum sende be ya wo mehwe na sa niema no ebi NCBO enuti wode nsem itudwa wabra dwumedi echechire ncheni na dafa abode mu nyansape na afenso eba na abefo kwantempon dwumedi ahodo so engineer ne kuntabuo mathematics ni nada efrefra opini eden 72 dwa ha wo kyese ewo sa disuafo no obia abomodin ase wo bedo ne nyonko na wahwe wunu achi de ama no esanse wade da yie anaso obi de na yie a na wade atu yie se ne be ya mo yina mu no obi abeboa no nyonko to obesere senior high school for no se enei wo mo nyanka bom se ne be ya ebetumi aboa na mpuntu a wo mo hwehwe no wo mo sa atumi aka Dr. ya wo se ditwum ne nsem a wade tuja no yenkoti bi. Strong discipline regime should prevail. This morning I had the very sad moment talking to the parent of Samuna Raram, a student who was stabbed to death at Konomu Dumasi. Very sad moment indeed. Group of young men thinking he should direct what a Form 1 student should do. It has been something that has been part of our school's culture, and the time has come for it to end. Homo is a relic of the past, and it has no space in this century. Some have been maimed by their own kind, and that environment does not allow our schools to really go for the optimum in terms of performance. Because when children are afraid every day, how can they learn? So we are going to do everything together with the law enforcement agencies that even though we've lost a great person, a great son, justice will be done. Enti no ye nyina ye ko senior high school wo mu ye bi ene homos night oboa the way bezi asesa odi asi woni adwodwo bi ade be ma wo no wankasa wo mu akọ senior high school na wo mu nim adwasa say wo kai but no mostly ya borders ne ye wo mu wo kwa na wankasa wanya feeling sampa waba senior high school wo be feel kakra de be ya na borders ne ye tatete wo mo chen because me pon ma kofie but we no ebu ho a prep enwumre mu kodidi kra dan ne ade na chese ye popo ye ni sa obi kwati mi ji waduan ye draw car kra to board ze pia na we be sida ko nanim na ye nsem eti doctor ya wo se dutwum wono na ye nwomasuafo won mo ebo my Ghana musuafo de atudwa se emeradu se to no e wo se etwa kra ensem ya enwo ene da so ewom National Association of Graduate Teachers Nagrad achechefo enkabomukuo no wo mo de atudwa ya wo mo chese na nsem hwese de discipline koso ewo ye schools ahodo no emuni tichu pa eni senior high schools no a ya doso pa no wo mo de sobo no nyina bosse se sia no panka first se suku ni wo ne hwan se bia wafom ana wanye bibiye teacher ni wo ho kwan se wo twe aba no wo tea ho empo se nya aba mpo a wo ho kwan se bia wo twe waso obema punishment bia eno no bayansa hode next time no nkwankwa bibi sa biom enso enne wo ne hwan se wo de onsa beka obi ba enne empenifu ede humasua no ayen hyehyɛ bebre sa akwada akora no sebe yantwea ba wo mo so wo school enti ye cheche ni na akwada afom kora na akotwea ba se ahwe kora cheche ni nkora wo ho akwakokyerɛw na wo mo de wo ma no ato ensemu a esi ya wo konongo oduma se senior high school yi emu ena na grateful kyerɛ se wo mo kora podi enkenhye danfo wo mo ho enso we de esi ye won so obi afamu ahwe ne nkwa se enne ena ye de suani a ochina ebetima ye cheche ni wan hwe ya na cheche ni bia ba se bi oba be patanto kwa na se bia nya de edi kan kura nie wo mo record incident bebre wo hono a cheche ni na ya nkyere wa mo wa
na bi yakwakwashi wafuo ana se chese ya oboni bi sane mari nyina ehadwene nti pa se si ade ye beye ni se yakoda wo school na afom kra no acheche ni ho kwan se obetimi atwe aba ateawo ana se odo befa ekwan bi so ana se wonsa anya sa ade ni biomru de hadwene churchofo panyini de Nagrat churchofo nkabom ko no Samuel Frank Dazi woni ensamchofo atwetwe nkomo de afasa ensem yi ehun ya the end of my whole day by and look at the teacher be no band it's a look at discipline school or break down this is one young school in the way but someone can over there some trouble baby p I'm for your bonus the FedEx and I could work for ban water teacher for 1 second or teacher now you didn't mind you was at a chapel yeah you're paying there your managers over you na yemu ana muzia wika wodo betija from bank ajede bibi aye is going to cry on yes we are working in a very hostile environment other Ghana is not when you need education another abandon or you can access the only access the order you work at from bank so you have an example now within by a period of 2 years teachers there 4 or 5 students attack one to date you conquest get to ya would to protect teachers now yeah, when you can and moving around what teacher for one night, the book for that. Or they advice. Way ora Samuel Frank Dazi or no churchofo Emma Nagrat. Na Nagrat kroyemu na womo asanso dia tudwa biewu echese womo ankasa mu no womo hwesa bosumi ade yanima ebeyi womo mmodin ade wono madwuma na de ha de atofuma kwakotena fie womo chese condition of service womo ankasa mu na dwuma womo ye ede bo ama na ekupiem senior high school sahodo ya yenkoda yi womo kwakotena so womo kwakwaje ntitiye ni nimidi a womo achechefo ya na de ma nene womo akade ene niema ebehiam se metuma ye adwuma ni ye no saban fem womo de a ene de womo kan na ne se womo de womo churo dia womo niema nkuku no wonkaka ina da wodi gufam se ne be ya aban no wo kire se no ene womo ya aban ne chepa ezanse Ghana aban wanyo ye kire no ama manfo ehu ana wankotena fi a na se mpinifo mfrawo enu ti womo bomodin atusa na mo no se ne be ya aban be bomodin atie womo so frɛ no matumi aba be ya enu ti enam so ma National Association of Graduate Teachers na gratifo womo Vice President Owura Jacob Anaba wono ene de sansemi ede tudwa bo chimsem womo ka kire Ghana aban so womo ani abre we die enya de wo metena won ma yenhwe ha saa ene aban na mfie ne wo mekoso akoso a yesa strike ne saa se ne ebe ya aban na kase ni beba ne ho so na watumi ni wo atena se ne na no a wo mu hia ye ne ensem awodo a wo mo kan ye na nkani na wo se ye tumi to yie no ankwa ankoba ne saa enti wo mo sre se saa bredi enya afe ne yakwa akoka se o ene ye momodian mo metena se round table na discussion ebe wi akire no bibia no ebetumi afirima ba wo se saa bredi wo de wadwuma to no akwa akotena fie se ne be ya wo mo angaza so bedwe wo mo ho na sa ban dwe wo mo ho ampa wo be from no mo ebisade a wo mo de ato onim no watumi aye ediamom yenti ensema Owura Jacob Anaba wo de tu nsentwefo anim ni bi NAGA calls on the government to reconvene an emergency joint public services negotiating committee to review the salaries of the Ghanaian worker and, for that matter, the Ghanaian teacher. We wish to emphatically state that we can no longer survive the current economic malaise with the salary levels of the Ghanaian teacher. We also call on the leadership of organized labor to immediately take steps to put pressure on government to take decisions to improve the well-being of the Ghanaian worker. NACAT would like to assure its members, and indeed all workers, that we will soon embark on a series of actions to drum home the suffering of the Ghanaian worker. Ladies and gentlemen of the press, at this stage, we call on all NAGRAP members in the region to stand in readiness for action if the government fails to heed to our call. We just hope we do not get there. Enti enia ekotie yi peni abedi akire chese Vice President Edma Nagrat Kuno Jacob Anaba wo chirem se aban mo hwe pa na wontumi enye wabisade ma wesanse wo mu hia katua entumu bi ni ade a
wɔn dwumadi a wɔn di no wɔn brɛ nti wɔbɛsra ban aban hwɛ no ɔnyɛ saa deɛ abosom yɛ dɛ yɛ nimu ɛbɛɛ deɛ ɛneɛ ɛbɛtoatoa mu paa ɛno no wɔde ato dwa sei ye koye nim ewo kasebo ni mu na ehuma suamu ane da so ejina dwamtirani ya oda National Commission for Civic Education NCC for wo na ye omamba pa enkyerɛkyerɛ ekuo baako a ewo omayi emum na panyini ede atodwa ya wo kyese empanyufo edaga na Education Service ano na afa Ministry of Education ni aban wo mo atetete sempanifo ye hyehye se social studies subject no a yesua ewo schools ni chichupa ne senior high school no womo eba beyi e de free curriculum no emu na Josephine Nkrumah wode saa ensemi etudwa na eye social studies national conference ye koso ewo University of Education Gbinibasuapo no emu ene en wode atudwa no wo chese social studies no a womo esua ne de no kranyame anim se aban aye na adwene se wo yi edi free ehumasuam a eyade bi ebe ha dwene pa sanse social studies no wankasa tie subject ni din ene ne honam se eye ade a ekyerɛkyerɛ adesuafo se de ebesifa bɔ yankasa ya bra ahuniniye aduane a wobedi kyese enyoma hudo bebre no a ohoro mu a ekan ya bra bɔ ho eno ena social studies no ekyerɛ enti se ne yesi ye yi ede free honum de a eyade bi ebe ha dwene pa wo se si akora de ne abefo akonanimu pa si abekọ restaurant ahudo bebre ne Ghana ha kora na hu bi abroche ni adade o hobe robot pa na wo serve aduane na kyese ye deliver nuane ekọ omanfo fie ni ade ye nam abefo kwan so sesa bola enwura ne niam esi apomden ni ahunini ano kwan sa niam ne nyina ye kyerɛkyerɛ enti se ne yesi ye ye firi honom de a ene nu hu se ade bi ebe ha dwene enti Josephine Nkrumah de ato Ghana Education Service for ene asoye a wo mo na hwe humasua ensem so se wo mo nsan entrance biam no wo mfa ne mangu sine no wo nwene ho sanse de wo mo beye die ebe ha adwene pa ye tie no. There is no reason why social studies should be scrapped in any shape or form on this earth. It is what actually allows us to examine ourselves and to constantly improve and enhance life and living on this earth. And so for me, social studies is a must for every individual. And perhaps it is something that should be taught as a compulsory subject for the longest time. Today we find machines doing tasks that human beings used to do. And sometimes we don't realize that it is that act that certain people carry out that brings them into connection with other people, and it is the essence of why they live. And so social studies must be there to begin to find new ways of connectedness for humankind. Ya yekoti esesi yi eye dwamtirani ya oda NCC adwumakuo no ano Era Josephine Nkrumah na wono kasa wie no Dean of Faculty of Science or Social Sciences ewo UEW Professor Lucy Efa Atom wono so de ofre koma aban sade mu eye compulsory subject ewo ye schools ahodo no emu enti we no kura no se bi omu ye firi omu pe kura no a wo monye no elective subject se de maths ni se commerce no ye e-maths wo ho ya eno no ubeti wankasa ubeti mi atusu aye uyi commerce ni firi ho a eno so eye option fofora se wo pese wo ye no as an elective subject a ubeti mi aye enti wo mo pe kura no wo betimi aye no bibi saa na pa se wo so wo mu twam kura na wo mu ye firi ho no de enya de bebo akura yenko yenim enya yentu anumre no siagase boyso na yemowra se fufromo na ni na ne se mrahye bedwani ogina mo manfo wo Madina abato mpeso so lawyer ni mapapa Francis Ebiazosu wono na ena no ada ebeto odwa se wo manfo bia won important honom ne mpeso ane so wo mo ede oye kire bi hihye so asa wo ye kire wo de hihye so ni na ne se wo makwan bi wo no menye enti penfo hwenyama wom emenam so emakwan bi wo kura wo mo bomode asisi no de time ne ade asisi ne ma hodo wo so ne ade a na no na posifo chirema wo ma famra kwan so eno mo yes ade no ma sebedwani no bo mu bi na se woda se ni hu abo mu de na ne wo so wo hwe na mra no ene ni edipa nti eno nam so mo October bosumi no ne de to so adunu enum a fimpi mienu ne adunu ba komo no na wo ye kire no bo modern ko so ma mpinifo tu ana mo ho a ensem mo ebedi akire no na nya asem keto a
ni na mu no ene ne obi otwe esen kra ka ho wo che se wo kotwifa nipam ni ade ha na eno mu no na wo pani aposifo yes wo mbeche no na wo de na famra kwan so esan se de o se mra no wo mu mra so anaso won so nse mra eno na opani ebo modin a wo gina article 117 na afi so article 118 ni so wo Ghana ya mamre mu en wo che so woni wutumi se mra se bedwani akwai na adwuma wo sabe so ni mu eno nti opani ama aposifo ya nche no aso de ma ankoso na ensem ni mu no na aposifo ebo mode kwa kotu edi nkrata kokoda kotu ene wo mo bo mode kwa asetena Kaneshi District Court na wo koye no lawyer Francis Ebiasosu lawyer ni wanko na no wo mu bisasa na so adenti na wo peni ama kotu dem ha na eye kwadubofo peni ASP Sylvester ASARE wo di tudwan wo chem se wo mu nyankrata bi edi free customer for mrasebe fie chen se wo no nyafo yi wo bomode afro man Ghana mu amene o ka se de oni Ghana ha wo obi man so enti nsam no mu na nam so akota bomode atu asem na sedan wo che se wo bubu obusume ne de to so dunsia wo afiye mu no wo mu ebesan so atena asem ne so bio amene o ka se wo manfo bi wo eye madina abato mpeso aso a wo mu ko so kwa akota mrasebe dwani na chi a na so wo mu ko ya wa ma no wo mu ne nsentwofo ni bi ekasa yenti o esremu ye papa no de oni ye ne ye ma no no so ye catch police fast yes from Ghana president on jay papa obi a so ni mu bi on jan man because ye di ni wan agro ono so ni ye wan agro tie pa mo chaw ye papa ra so so onye she demonstration obi aya na ka se papa mama bless no sa no ni bi ko tu kuma se kwan se mama nya lo le kwan nti sa ade no ewe ade e da board so oba so na so akwan nya no kan na separate ko kan na so obi enfi wa awo mra ewo kwan sa akoye na abanye de onti ono peye ma ye MP honorable lawyer Francis Xavier Sosu say police for Ghana police service etinanya nkata fi court say ombra mbepie mu e wo court enti no hu drama ya ba be hiem wa na ye MP na omo say ombra mbepie mu court no enti ara yina ya ba be gina no say ba be tanichi esan say ne ya course wo madina no ye ntimi mufo na ye organize sa demonstration ono so na ya to aba e de yinu so onyina mu man no na ese efata se ne nkrofo e konse development beba omo community a so on so be edi ne huji bi eni e gotie yi ya di se bia wo madina abato mpeso aso a wadu atitai wode kwata lawyer Francis Ebiasosu achi a ene kotu wentumi enso na so wo mkire ma penifo hwe na wo munyan no Version 193.5 FM so enie ye ku yanim court nsem ya ne da so ejina ho na ensentweni ba ko a wone Connect FM ya ewo atoya mantem ne di dwuma pa akwesi Simpson ene ono so secondary high court aman bill ya eye 50,000 Ghana cedis bill ene de ema nyina efa ensensem ebeto odwa se abrantie bi ni ababa wa bi wo mo kidnap ho nsensem ababa wa ne kire abrantie nche se ne girlfriend ena na eba ne nchen ena wanya ma medru ena obi friend okra pose ne girlfriend no phone wo ne nchen no mu nya 2000 Ghana cedis nsem no koye bebre ma prosifo ekofa ensemtwoni no a wo interview abrantie no wo kasafidie no eso na wo mo chese bill no a yede ma abrantie no echigiranfo mienu esese ba ko eye obi a what is secondary takra de honom na Ora Simpson ono na eye morning show host wo Connect FM no wo atoye mantem wo mu di ka kwa Monday no ma ne kotwira prosifo kukumbe na wotwe mienu enti ne na chese ye de no kogina court bi mu ono de wo mo ama ne bill yi na nipa ba kwa wo ka no ho a wo no so ye twe no kogina court ho bi Stephen Kumi no ene abrantie no a ensentweni etoto na no wone kasa fidie eso ya abrantie no kire se ne girlfriend ozu se enipa bi akidnap no na wo bu kopie mu e wo court ho no ensentweni ne kire se enya ade awodifo e wo charges no ayede e bon ne se wa publish false news ensam a enye no kure e na afenso no wa adwene mu pose wo pese wo tu o manfo akoma said the Public Order Act no e kire pepe no abrantie kire se saa kwadu no edebo no nya de wonim ho hwe enti lawyer ni de ma pa akwesi Simpson eye Ora Ebo Donko wode tudwa en wo se wo sre court no se court no hu se Ora no nadwuma
ena na wo ye sensentwere ni keke enti no sabe won sheda enye mfomso bia sa enti no wo mutie mranim ne nsam ahodo wo de to court nanim no wo mo chese wo sabe ye to asum kakra enti enye owura Simpson wo mo ebema no bill 50,000 Ghana cedis echijinafo mienu esese baako eyi obi a wote secondary takrade enso Stephen Kumi no ya wono echese ne girlfriend Stephanie Kumi we ya na wo de beto montene so se obi ache no asie wono de wo ma san aremande ne biem se wo nkotwere aprosi fokukumu na wotwe mienu na eboe mantem so ugogo piemu ewo hono ma ho awasem bi si ho na no memene da no pa ni na ne se suhuma posifo wono ma bomoden a ahwe na ebe letumi akodi ama detective sergeant Buabak agina na za openi ya yaka na asemi na no memene da na wo mo bomoden a se wo mo esi aye achempem hene ewo hono mo empotemum na aye ohene fianko national security operative baako a na wo mo bomoden asi ne hene na ensem ni mo no ene beto dwa se etuo tumi kasa wase a wo mususu se sa detective sergeant yi wono ene bo modin akokoto se tuo no enam so manipa nson wo mo bo modin prepare pa a emu mienu kura me ne wo kasa no wo mo do akoko pie mo kofodua abaya asabia ne wo mugo so ja ya hwe wo no wo chese baby a wo mo da no podoga se critical na tum zampa no modin enu ti wo mo chese ni na no wo mugo so a wo mo ehwe wo mo na emu miensa wo no ayi wo mo kofie ena mienu aka ho nso no sumu aban aya sabia ena wo mo so wa woji ayahwe kakrakra na no ena wo mo tumi da baba tudwa wo chese wo mo bo modin atututu peni na no kakrakra wo no kura mu na wo bo modin tu se tuo no wo mo echire se wo no so ebo modin pra kakra no no de ne de na anu shada anya de ntini wo mo de nikopie mo suhum aban ya sabia entemba so a doctor fo yi na pe ena posifo nso wo mo sa tumi so mu a wo matututu na no a wo mo hwa senia niema ne tie no wo matumi eja openi se wo momodia enkotra nchen na wo mugusu a wo mo ye nsem mu nhwehwemu ne ade a eno ti enam so ma posifo de atudwa wo chese etu a wo mkokoto ye bodwumedie na se no eye de yankasangasa ganafo otumfo ukona so wo boso pampampan a na bi se ndade no wo bedwutwa na wo de ba be etu wanfa yetu de be se kan ne de ka ho de wo mo ana de ye ni na eno no wo chese Ghana ha ne ye se etu no eno nso wo mo nsatumi aka se etu no a eno enam so makasama for de ma aposi dwumakuo no ewo epoyamantemu eye DSP Ebenezer Tete e de atudwa wo chese wo mo saka tuo no ena fe ba bia asem ne sie no so wo makoho emetu abuba bibi ni bie wo makwa hu bi se ni tonto ane da ho wo masani na ani na beboa mo matumi ama hwemu no atumi akoso ntimi ne wo kasa de detective no wo mabomodin aman bela ho nsem no enam so ma DSP Ebenezer Tete wo de atudwa yentie ni sem ni bi particular policeman as we speak no yamano de nkopa omaprata no yanya atro ebinum sem and those who are in critical condition no statements have not been taken from them yet. The investigations are not concluded yet. They are taking decision to grant him bail whilst we continue with further investigations. Soon, police for no particular policeman or two no the investigations no pointing to the fact that on somebody was stationed in Sumunji mean to me and both was part of the men who was detailed there. He might have come there on his own frolic. Or Nuna Yahoo say or both no lead to near sustaining injuries. No, that is a matter that has been established. A statement has been taken from him. Ye two now boy and a free name on the spot investigations, no, say or two no. BB cartridges was seen. So far, no, 3 of them have been discharged. 2 are on admission to Government Hospital, and 2 are in critical condition now until they have been referred to the regional hospital in Koforia, receiving further treatment. Eni ekotie ye DSP Ebenezer Tete wono na Obama ne ema president mekonu wapuemantemu wono ena disansemi etumi dia tudwa na yakwamfifi mantemu nso dia wono nso anwasem biasi ni na ne se na no ada fete kakraba memene da no ne ensem si pa eno so wo manfo bi ebo modin akokoko pie mu wo hima ba ko ho ne fie wode yan a wo mo kwa koku no ene won se bo mu nimo wo mko no hima no kran se da ni honum ene ne niam wo mo se ne pa na wo hima wo fete kakraba na adwoa ya adobi wono na sem ne yakanya wo manfo ko pie mu wo ne fie ekwotutuatuo ne ka wo mo de niam abubo mu ene Japan de bi wo mo se ne pa na sem ne beto dwa na ye bibia wo honum sentwofo ye de ekote sa no e bebo wode ahwem
na sansem ni mono na ye Central East Regional Police Command no womo etumi dia baba tudwa wo chese ensam no se ne esifa si ye no ma womo bomode to safre maame no womo ni na tenase womo aka asem ne pa na womo ka asem ni na no chese se sa ne te de ne adansefo a womo bomode hu ye se womo tututuo na womo bomode papa niema ne niema so womo se no womo mode afa danse wo hu na famra pozifo so ye se ne be ya hwehwemu a womo ahyase a wo pese wo ye kokosi ase se ne be ya womo ekodi sa niema ho sem no se yekunu womo kwa koku maame no se womo so nankade no womo kwa kope womo atumi de ho sem de abante nam so ma Deputy Central East Regional Police Commander ASP Odro Amenin wono ebishimwan kase ne twetwe komo emansem ahodo a wotumi ede tudwa no wo chirimsi in a complaint visa and the regional command invite oba ni man and the oba regional command they meeting no of can me say fine on pane ayimla the witnesses on pane witnesses mra nominate or no say obi na friend no catch no say yes you and your police into police crowd could do on no answer now no effort to do and the sana assemblity you know, and on the papa or suspect, you know, and the order some of them take you in a complaint and investigation to continue and the time. Any abusefo yekotie yi ACP Odro Amenin wono na Deputy Central East Regional Police Commander wono na distance media tudwa watch says abrede wo mama kwanya no won fa dance nyinamra na wo mboa se ne be ya nhwema wodo a wo mo pese wo mo ye wo betumi aye ni obi nso a wodi nani asi ne so na ekwo eye kudu manu a wo chese omankrado wo gum eye fete kakraba wono na wo susu se ebia wo betumi aye saa ntemu nsem de positive ashase a wo mo ye mu hwehwemu Yenko yanim ewo kasiyebo no emu yede yani chiremu ewo from Mantemo na Mantemo ne musoafo ononyamfo Archibald yawo lecha wode atu dwasem penifo ahodo efri atoyenchema boafo aginetukuo nadmo ena afei aban agencies ahodo bi o mahase ede wo mani ebom pempen hwe sede poframa efaye ewo keta ene ne mpotemo from Mantemo nam so ema wo manfo adan bebrenu a tutututu ye ebi kura nya baabi no wo de wo muti ato no wo mo baba ya assessment no ma hwe baabi a damage no etimi ekokoduru ye na afa ne muabi wo ho no esase ye de bo o manfo no a wo ma hwe ayede sa pepepe sa poframa ya ye kase ye fa ye empotem ahodo bi a wo ho kan ye eye abutia kopa kaji kopa keta central wo mo pa enya esunsunsu aso kese pa no wo mo che se fa manfo fie adan binom nso edwuridwuri ye emofra ne tutu ene emma ena fei wo mo tete sa no wo mo nso wo mo ho kire wo mo pa se akasa bi kura no wo mo nya ba bi kura ene wo mo de wo muti ato omanfo ni bi wo mo ho kan ye yentie bi. The situation yesterday has been worse than any other day. No, what we do for a living has come to a standstill because you can't go for fishing in a raw sea. You can't do that. I could remember even yesterday, the sea itself took our canoe, which with the boat, the canoe with the net inside, threw it itself for us to come and haul. Yesterday I was wet. My building, 9 rooms has gone submerged into the sea. My junior brothers won. The whole family. We don't have any place. You can't lodge anywhere except the church room. That's the place we are lodging now. In the night, you can't get any of us along the street here. You will see us pack ourselves like sardine in the Entino omanfo bi a waketa ena yete womo eni enuachi director ya okoketa oda nadmo dwumakuo no ano God knows blebo ono so dia tudwa se enianimu enhwehwemu a womo aye no eda no dipefe so omanfo be ye empemu mienu 2000 en wom ho aka dan ahodo nso a edwuridwuri gu ye bia sesen so be ye oha miensa 300. When it happens, we have to do assessment to know the number of houses being affected, people being affected, and the properties. So that was what we did yesterday. So we got to know that it's about 300 houses being involved with about 2,000 people being affected, and including their livestock. Those are the things that
Ene ya yekotie ye aye Keta Nadmo director Ora God knows blebo de your Facebook page no so version 1 FM on Facebook ya the video no ato honom ya obetimi enya bi ahye amanfo fie ene sede ensunsuaso ne sifatie no ya the video no ato your Facebook page no so ya da so ewo ensemi ehum aban anamusini ewo Keta eye Ora Emmanuel Gamega wono so e de atodwa no wo se Womu de ne ekwa ne ebe nyina womu de ho sobo ebo se de omafo etu anwea ya enam kwa abone so wonpotem ne obeba ya ye ho pasa ya clear ho no mu nyina ntia ne bibi from marketua bi na be fa na tese hu se ekwani. When I came here, as for me, I observe a lot. I want to let our indigenous know there is some sun winning going on at the beach side. It's not helping them. You could see there are some big holes. So the waves, when the waves comes, it becomes stagnant at those places. So the next one that comes, it floods over. So they see how it moves. I will appeal to them. I'm not going to joke with these things. We'll discuss this today at the music meeting. We will stop everybody that will be doing that. It's not helping us. So that if you come, you bring your cement, we will arrest you. Because it's not helping all of us. People are now suffering out of those things. The government is doing everything possible to help. Enti Keta MC Emmanuel Gamega ena yete nini ensemi ehu from Mantemu Swafo Archibald ya olecha wono so de atodwa se aban edwen hihya ahodo mu de begu akwam se de be ya sa wo hawwe wo mbetimi aso ano. Ebusuafo ne ye bomodin se yensa ebetumi aka regional minister nene no ede amamo na ensem yan hono nso enye hono monko a ukọ adan ewo enkramantem ha nso ehọ nso enu ebi koso wo hono a wo mo so kire se wo mbehia pa se aban betimi aye wo mo a yenko ye chibiem na voter regional minister ne no yenkuti with the Minister Chief Executive of Keto South. I'm also in touch with the MP for Keto South. The Keta MC and the Amologan DC have been in touch with me. As I speak to you right now, we have not more officials on the ground doing their normal assessment, and the report is expected in a moment from now. And then I'm also in touch with the Minister for Works and Housing. I'm also talking with the NADMO, the Coastal Development Authority, to look at the report that is coming from the ground, and then we take the appropriate decisions as to what we're going to do in the immediate term, short term, medium term. Ora Archibald Yaolecha ono voter regional minister na yenko adanso omanfo bi nso a wo mtetete ho won kramantem ha wo mo so chese sa tidal waves no ade a ha wo mo pa Wa emota de kraka wa no feno gete. Ye gwi hi eta mi opasu. Bi opasu e pa te ye ba la fo ya wo. Na ye ba gbe wo na ye la eni ba we ma. Mke dokas. Iji anyama mam yo. Keje nye wa we ma e. Ya ka wo e nga wa nya gba. Le wa papa fanya ho su gba ko e nga passe lolo. Pa ko ji wo gwa le o ma e su gba ko wa ko lolo. Awon je ye be wa mi o cha ko ye ne mi TV ngwa no. Ni ye sofi. Ni na dogba. And they don't have anywhere to live now. I have to send some of them to our schools, our temples, for them to sleep there and spend the night for the rest of the days ahead, so that we think of what to do. We therefore call on NADMO from district, region and national to immediately come to the aid of these people that are rendered homeless. Ene ya yekoti esesie yi eyomanfo bi a ewo adan. Na ewasa ensemi mu na enam so ma ena amene o kase yi asoche epo asoche pa etumi abu afaso a ma aba fie ma afa omanfo edan age wo mu fie nyina de aboso a wo munya ba bi kura wo metena no wo so afo no ehwe adansie ene hu nnwuma so wo my Ghana mu Francis Asensoboache wo peni dia tudwa wo chese aban ne de hihema papa de egu apon so a wo hwe anim se saa wo hawi omanfo efemu no eto ebetumi atwa sanse na mmea ahodo bebre na kopiem awtumi sampa wo mo atumi akapa adanfo ka ho ukofra mantem so aketa ne nasefo wo mo ekeka ka ho ina no wo mo ina da wo ma sofa pa nya asem keto a enunti wo so afo dia tudwa wo chese enhihye ya aban ne de egu apon so ene ban a wo mo eje ewo poano ahodo
no se ne be ya se ekoba ne sa se po asoche ne bufa so a enko fie na enko hadwe no wo se animanimi ya wo mo be hyase ma second phase no wo fa to so mienu no wo mo de ahyehye so se ne be ya eto ebetumi atwa yentie ni nsem ni bi. I wish to sincerely empathize with our people whose properties worth a fortune have been ravaged following this unfortunate incidents. I must reiterate that government acknowledges the urgent need to permanently address the devastating effect of tidal waves in the affected towns of Agavaji, Salakope, and Amichuni communities in the K2 South constituency, and indeed the rest of other communities that are experiencing similar challenges along the coastal stretch. The Ministry of Works and Housing knows the sense of urgency for undertaking the second phase of the project to protect Adina, Agavaji, Salakope, and Amichuni communities and others to the east of Blekuso. To this end, the ministry has commenced urgent steps to implement the second phase of the project. Was off for her dance ye and Hunuma so Francis as and Subuachi, where we a pen was added to Swa. Watch us one way to Amia, I won't put no. One way did media would be and Nam Suma Sanema way CD nano, where a cocobo one. Cocobo two, the Tosmian son were the Mamma Mohiana Munyai. Mwen nyai pa no musa so muse krim ene asotwe bia wo betwe mo se amane saa aban sika wodi hyem se ne be ya obebo ban age ban wo nsuo na no se ne be ye yira enko na enkofa emanfo every wo mu fie ni ade no wo chese sika ne be kwa ntimo amoye saa no mo hwe na munyai. While government makes all the necessary effort to avert these unfortunate perennial occurrences, I wish to appeal to our coastal residents to avoid any practices that expose them to vagaries of the rising sea level. There have been reported cases of sand winning, uprooting of mangrove along the coastal stretch. The investment by government cannot yield the needed protection if people continue to engage in such practices. Eni ayekotie yi ayoso for hwe adansie hunwuma so wo my god mo wowra Francis Asenso Boachi. One senfo from na nkra mantem ha no mo se yapomden atan wo mo da so a egiamu dendede modern vaccines no wo mo da so a de wo omanfo enano efiada en wo mo hya se nyame ya dom a wuku ada ye da ye ni mo chena bena wuku yi ena wo mo de ni nyina beba wie nti wo wunya wo de no wadi mfie du nwotwe ekọ na modern wo bi kura ye de a wo de ne modern na nso mo madi kan wo AstraZeneca no baako ya munya wo de totu bienu nso wo mo da so a ewo entu betimi akọ no akọ de ekoso wo mansini ahodo aduonu nkron a ewo mantem nyina emunam sa yeso my Nevision 1 kase ye kwa probo kakra ewo vaccination centers ni bi ni ahwe said adwumedie no esifa eko Adabraka Polyclinic panyini ya ono eye in charge wo ho eye Samuel Okoboy oni ye nsentwe ni Kofi Yesu etwetwe nkomo na me hu so say ya jai max na she na ye sanso ya jai horo nti me sre fabric na say obi an ye attentive say obeye sa na no enu na be protect ye everywhere no because say we share gathering na ye koina enu obusia because na America no as at last week ye da so COVID patients wo fear e wa Adabraka Polyclinic ya isolation wa oni ame pa kire no nti me educate public say man say amafo can say ni say sa den dey ejuma because me America say no me wo yes sabi me be ma na ye ejuma right people are saying that it's no work it's working all right and I'm mania infection there's no side infection. Ene ya yekotie ye Yora Samuel Okoboy uko Adabraka Polyclinica ono ene ye officer in charge ho enu achi omanfo bi no ma be wo mpane no wo mo Nevision 1 etwetwe nkomo. Oh, normal because we're my second time in say normal. Normal. Oh, that be say normal. It is my first time just taking it. I'm not feeling any way right now. Sure, so yeah, sure. So I encourage people to come and inject it. I'm feeling dizzy. Oh, even I want injection for me to say I want injection, and I'm normal. I don't feel anything bad. Yeah. That's my first time. I cry. I shall say no, but Ovina, a cover no vena, or can experience. Let me say, Saturday anyway. Oh, and that's my advice. You must say, what is a good thing? Oh, me and Kazandia, my feeling say Rami Mumu, too fast, but yeah, me peden can me feel say Rami Mumu, but yeah.
Enti omanfo binum a womo kwa COVID empanie no ebi ewo Adabraka Polyclinic enieti womo enkan afei Greater Accra Regional Hospital enso penyini ya wokasa ewo honom eye Ewura Juliana Haruna wono so ene yen etwetwe nkomo na omo a aye omo first time omo ba be wono o ba pacho pe national IDB nefa kan national ID kan ho any valid national IDB account ho nefa bra o ba ye be hwe na ya wo ya ma vaccine no na ne to so no so ne say we start here na list attendance encouraging but ye gusua bo ho dero se omo wo ye no obia mo ne ho modern say obekọ any center bia ye wo vaccine na onkojibi na omo awo 2 doses ne so no enu nkyere se yare no wa wo vaccine nti no wonya still muma yen di protocol ne so Wei eye Ewura Juliana Haruna oko reja ono ene kasamafo na bosumi eda yanima ye ba bewuram yi eye bosumi achese ubedru Ghana ha ene wiase afana mebia obi agya tumu se eye Christopher afasha kronkro pa nya sebketwa ene Christmas ene ekodi bronyo na no na eye aso eye a womo ebomodi ahwensa nso wo maiga ne mo womodi atudwa womo kyeremu se sabre ye wo yade brem COVID-19 anti yeni normal time what I say anti no mia wodo bi adwumedi wodo bi bekoso no wura ho no ma na ukita o card no COVID-19 card no se ampa ya wo mempa ne ansa ne am wawuram se wo nkra card ni bia ye ma wuram esa ansa hwe ni ya na wo de sai ade COVID-19 bi e de akwakwa sai wo manfo honum enu nti wo chese dwumedi bi to say rhythms runaway rhythms on the runaway taste of Ghana Takrade festival ni de ka ho diaspora transition ene eye guba award ni de ka ho ina no wo chese sai dwumedi ni na no wo nkita sa card EBC awo mpane ebuya enya de ebema kwan eme wawuram wo soafo wo no ebomodia ehwe eye yensa hwemsem so wo mega ne mo abedi akire Mark Okreko Mante wono ene dia tudwa wo chese saa niema wei nada yesese wo de agu aponso a wo hwe anim se ebeboa ma COVID-19 no yetumi abo ye ho ban na yetumi tu ase ne nsema hodo a wo de tudwa no yenkotie bi. We are saying that in town because we want to keep you and your siblings and your family alive. Because if we should come together at a particular place, especially indoor events, and we do not put some checks and balances in place, we are likely to have challenges after December. Eni ayi kotie yi eya so for be dia cha wo hwe eyensa hwensem so na fei eba ne amamra ni dwumedi awdo eka hu ina no wo ye Mark Okreku Mante ne sem a wo dia tuja nti wo mpane bia ko na kowo ye de kase no ebesia abusuafo yemfa madwenche ba ko mienu bi Azayman Edifree Azayman Ventures ewo kronom wo say sesi ade abraso se abibrem ha mpanimfo ahodo edi anim no wo mde nhyehyɛ pa begu akwam se de be ya wo manfo nso wo mabrabo mu nsem betimi akonkan Dr. Down Blow enso ede ne de abosifo price no sesi a se ekosoro ni asada ne fashion de bia staff of roba entina yade bi hadwen sese mpanimfo hwe no wo mo eso ano Dennis Tieku wono so ede atudwa en wo kyerɛ se ye social studies ede free syllabus ni moni ade ne de yade bi ebe ha adwene pa yede mu nyina se akrokerin so junior theory ede ne de ebaye production no anwumre Kofi Yesu ena etna infidie no echi ebobo ye voices ni nyina ema yen ena Facebook honom nso Kwesi Bedi Aku Davidson ena eboa yen ede ye kwemu amoje bre ni adaje hwe yen na mutie ye yede mu nyina sesa bre nyina munya bre ede ema ya kenkanfo ya mote yen kan anwumre midin ede ADWOA ASARE mene Nana ASARE BARIMA na happy birthday kase pa nkoma Halloween Owusu Mensa Sunyane Thanos